ശ്രീനാരായണ ഗുരു മഹോത്സവത്തിന് കീനോട്ട് അഡ്രസ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് പ്രശസ്ത കവിയും ഗാനരചയിതാവും പത്രപ്രവർത്തനവും ആയ ശ്രീ വർമയാണ്. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്, കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്, വയലാർ അവാർഡ് അടക്കം നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ച ബഹുവിരകൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രിയപ്പെട്ട കവി ശ്രീ വർമയെ മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. My dear friends, Sri K.P. Ramanandi, who is the convener of Malayalam Advisory Committee of Sahitya Academy, Dr. K. Srinivasa Rao, Secretary Sahitya Academy, who welcomed the gathering, Sri H.S. Sivaprakash Ji, noted poet and renowned playwright, who inaugurated this two-day seminar, and Sri T.R. Ajayan, who is the Secretary, Palakkad District Public Library, and who is the main host behind this whole event. It is with immense happiness that I stand before this gathering. I am happy because at our invitation, so many literary luminaries have come down from various parts of our country to this city. Of course, Rauji is here. I need not have to tell at length about him. Sivaprakash ji is here. Banalini ji, who comes from Andhra Pradesh, she also is here. And I would like to express my gratitude to all of them for having been kind enough to come to Kerala and attend this two-day seminar. I am also very happy to associate myself with this series of talks. When I stand here, I do vividly remember the day on which Mr. Rauji put forward a proposal to hold a series of seminars at different places on different saint poets. He did mention that there should be discussion on Sri Narayana Guru, there should be seminars on Vajanakaras, Namadevas, Kabir Das, Tulsi Das, and all those saint poets. And when the discussion was on in the last Academy Executive Board, it was I who proposed that there should be a seminar exclusively for the coverage of the literary contribution of Sri Narayana Guru. And a person who sat just behind me asked me, was he a poet? Was he not a social reformer? Can we bracket him as a poet? And I had to tell him that above all he was a poet. And Sri Narayana Guru's name also was included in the series of seminars that are proposed to be slated to be held at various places. I am grateful to the Secretary and the then President, who was Chandrasekhar Kambarji. They readily agreed to that proposal, and as a result of that, we are having this seminar. When after the executive was over, when the board meeting was over, I talked to Sri Ajayan Ji, who is the leading cultural light of Palakkad, that there is a proposal to hold this kind of a seminar, a two-day seminar in Kerala. He also readily agreed that we should hold it somewhere here. We will host it. And I am thankful to him also. Was Sri Narayana Guru a poet? Often we confront this question. When I was the Kerala Sahitya Academy Vice President, I just had a glance at the gallery of the Sahitya Academy, and I found that Sri Narayana Guru was conspicuous by absence. I asked one of the officials of the Sahitya Academy, Kerala Sahitya Academy, why he is absent, why his picture, his caricature or anything of that sort is not displayed anywhere. He also asked me, was he a poet? Was he not a social reformer? Actually, I need not have to talk at length, though this is the keynote address. A keynote address need not necessarily be a speech at length, a long address. It need not be a lengthy address.
I am aware of that, and Rauji also is in a hurry to leave this venue as he has to fly to Bangalore, Chennai, and the flight is at 3 p.m. Against the backdrop of the heavy volume of traffic that we have in Kerala, he will have to leave the place at this moment itself or half an hour later. However, I wanted to tell everybody that we are grateful to have this sort of a seminar on Sri Narayana Guru. I think I should go bilingual. This seminar is being held in Kerala, and it is about Sri Narayana Guru and his contribution. So propriety demands that I should say something in English so that Mrinalini ji, Rao ji and Sivaprakash ji all will have at least a vague idea about what actually is happening here. That is why I begin this only to switch off to Malayalam, our mother tongue, which is in the know of all those who have assembled here. And എന്തുകൊണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്ന ഒരു ചോദ്യം കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ യോഗ സ്ഥലത്ത് വെച്ചും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനത്ത് വെച്ചും എനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് പൊതുവിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സെമിനാർ നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലിറ്റററി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ സാഹിത്യ സംഭാവനകൾ ഒരു വിഷയമാകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഐ വാസ് വെരി പർട്ടിക്കുലർ ദാറ്റ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുസ് ലിറ്റററി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ ഫോക്കസ്. And it should be brought to the notice of the people at large, to the world at large, to the people and literary world at large. We have miserably failed in doing that. അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് സാഹിത്യ അക്കാദമി ഇങ്ങനെ ഒരു സെമിനാർ നടത്തണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. ശ്രീനാരായണ ഗുരു കവിയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായത്തിൽ, മഹാകവി കുമാരനാശാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസൈപ്പിൾ, മഹാകവി കുമാരനാശാൻ വാസ് എ ഡിസൈപ്പിൾ ഓഫ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു. ആൻഡ് so far as I consider, Srinarayana Guru is greater to him. Srinarayana Guru was a great poet, and when we compare him with Kumar Nasan, he comes next to him only. But Srinarayana Guru is not properly understood. Srinarayana Guru വേണ്ട വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നത് വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കും. നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള മനസ്സിലാക്കലിൻ്റെതായ മുഴക്കോൽ കൊണ്ട് എത്രയേറെ അളന്നാലും ആ അളവുകളെയൊക്കെ അതിലംഘിച്ച് വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ചില ബൃഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, the measures that we have, that will not be enough to scale the great leading lives of these sort of people. നമ്മൾ അതിൽ ഫെയിൽ ചെയ്ത് പോവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ വേണ്ട പോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു മൾട്ടിഫേസറ്റഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ, ഒരു ബഹുമുഖ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം മാത്രമാവും പ്രകാശപൂർണമായി സമൂഹത്തിൽ വരിക, ദീപ്തമായി വരിക. അപ്പോൾ ഒരു സോഷ്യൽ റിഫോർമർ എന്ന നിലയിൽ സാമുദായിക ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ, അനീതികൾ ഒക്കെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ സമർപ്പിച്ച ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ, ആധ്യാത്മികമായ വലിയൊരു തേജസ് സമൂഹത്തിന് പകർന്നു നൽകുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഒക്കെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു അങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണത്. കാരണം ഇന്ന് നാം കാണുന്ന കേരള ദാറ്റ് വി സീ ഈസ് ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. ആക്ച്വലി വി ഹാവ് ടു ബി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു ദം ഓൾസോ, ടു ഹിം ഓൾസോ. അപ്പോൾ ആ വിധത്തിൽ വേണ്ട പോലെ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുകയില്ല. ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് ജനസഭയുടെ പ്രകാശമാകെ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ, വെൻ വൺ ഓഫ് ദീസ് മൾട്ടി ഫേസസ് ഈസ് ഇൻ ദ ലൈം ലൈറ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക് അറ്റൻഷൻ, other faces gets relegated to the background. That is what is naturally happening, and this has happened in the case of Srinarayana Guru also. അദ്ദേഹത്തിന് ബഹുമുഖമായ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലെ ഏറ്റവും ദീപ്തമായ വ്യക്തിത്വം സാമുദായിക നവോത്ഥാനകാരൻ എന്ന നിലയിലായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവി എന്ന നിലയിലുള്ള വ്യക്തിത്വം പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് പോവുകയും അത് വേണ്ട പോലെ ജനസഭയിലേക്ക് വരാതെ പോവുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു സെമിനാറിൽ, ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സെമിനാറിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ന്യൂയോർക്കിൽ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ പ്രസ് ക്ലബിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന ഒരു സമ്മേളനം, ആ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടി വന്നു. ഐ ഹാഡ് ആൻ ഒക്കേഷൻ ടു ടോക്ക് ടു ദി സിറ്റിസൺസ് ഓഫ് US on Srinarayana Guru, and I had been there at the invitation of North American Press Club. When I was addressing the gathering, once the address was over, somebody from the audience stood up and asked me, who is the
ഒരു ദാർശനിക നേതാവ് who is the leading light in the realm of philosophy in Kerala in the 20th century. This was the question. 20ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദാർശനികൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ടാമതൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ്. And she was astonished why I am saying this, because Mahatma Gandhi is here, so many other people are there, Tagore is of course there. Why they are not being mentioned and why this particular person is highlighted? She asked me frankly, എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഇങ്ങനൊരു വലിയ ദാർശനികനാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. എനിക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്ന ഉത്തരം ഇതാണ്: ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്വാധീനമായിരുന്ന, ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്വാധീനമായിരുന്ന ഗാന്ധിജിയെ പോലും സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തി. രമണ മഹർഷിയെ പോലും സ്വാധീനിച്ച കാര്യം ഇവിടെ നേരത്തെ that has already been mentioned, so I am not going into all those aspects. Yet നിങ്ങൾക്കറിയാം, ശിവഗിരിയിലെ മഹാത്മാഗാന്ധി വന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധി ശിവഗിരിയിൽ വന്നിട്ട് ഗാന്ധിജി had been to Shivagiri, and while they were discussing the subject slipped off to Chaturvarnya and all sort of those things. ആ സമയത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി വാസ് ഡിഫെൻഡിങ് ചാതുർവർണ്ണ, വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം എന്നതിനെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി സംസാരിച്ചത് എന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. There are so many leaves in the branches of this mango tree. Do you think that everything is of the same form? It differs from leaf to leaf. ഇതാണ് അവസ്ഥ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യരും തമ്മിൽ വേർതിരിവ് ഉണ്ടാകാം, വ്യത്യസ്തം ഉണ്ടാവാം, അസമത്വം ഉണ്ടാകും. ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ, ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഹൂ ടോൾഡ് ഹിം ദാറ്റ് ഇഫ് യു ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ദീസ് ലീവ്സ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് ഇറ്റ്, ദ എസൻസ് ഈസ് ദ സെയിം. ഈവൻ ദോ ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഫോം ഈസ് ദർ, ദ ടേസ്റ്റ്, ദ എസൻസ്, ദ ക്രീം, ഇറ്റ് ടേസ്റ്റ് സിമിലർ. And it was a realization so far as Mahatma Gandhi was concerned. And it was after that incident that he vehemently fought against Aitam, untouchability and all that. Immediately after the Shivagiri visit, Srinarayan visit, after the talk with the Srinarayana Guru, he had with the Srinarayana Guru, he went back and he wrote in his journal Harijan about this aspect. And in that article also he highlighted that in essence man is one everywhere. And this realization dawned on Mahatma Gandhi, dawned in the mind of Mahatma Gandhi because of the insistent pursuit that Srinarayana Guru did when Gandhiji visited that spot. Another point is that we have so many saints, poets, we have so many social people who indulge in social reformation, social renaissance and all that. So many people we have, a galaxy of those people we have. But here is the one who stood differently, who stood apart. Why he stands apart? We should think of that. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഗുരു മാത്രം വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? All the other gurus we had, they spoke of Brahma Satyam Jagan Mithya. Brahman is the ultimate truth, and Jagat and the world, the life in this world is a myth. Ultimate truth is Brahman. If you identify with Brahman, the miseries that you have to suffer or you have to undergo will not be a problem for you. This is what all the other saints or the social reformers said. But here is a guru who says that it is not so. The life with its black and white realities is the ultimate truth. That is what Guru propagated. ഈ ബ്രഹ്മസത്യം ജഗന്മിഥ്യ എന്ന് ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഗുരു ജഗത്ത് മിഥ്യ അല്ല, ജഗത്തും ഈ ജഗത്തിലെ ജീവിതവുമാണ് ആത്യന്തികമായ സത്യം. You have to engage in the struggles that alter the structure of this society. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക്. That's the one and only guru India has been having in all these years, in all these decades, in all these centuries. This is the difference. ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു
ഒരു കാര്യമാണ്. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ വേറിട്ട വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാക്കി നിർത്തുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. അതേപോലെ when somebody was telling me that he belongs to the Bhakti movement, when I was telling somebody that he belongs to the Bhakti movement, somebody vehemently opposed it also, in the sense that he was born in a different age, at a different time, at a different time span. That was what I was told. But I would like to remind these people that Bhakti movement is not a thing that gets confined to a particular point of time of this country. Bhakti movement is of course an ongoing process, and in that process Srinarayana Guru also figures very promptly. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണോ ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണോ ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്ന് പലരും പറയില്ല. കാരണം കബീർദാസും തുളസീദാസും ഒക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ്. വചനകാരന്മാരും നാമദേവന്മാരും കൃഷ്ണചൈതന്യയും ഒക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്, ചൈതന്യ കവിയൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ്. അക്ക മഹാദേവി അടക്കമുള്ളവർ ജീവിച്ചിരുന്ന ഘട്ടം മറ്റൊന്നാണ്. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ അല്ല. രമണ മഹർഷി ഓഫ് കോഴ്സ് വാസ് എ കണ്ടംപററി ടു ഹിം. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം അതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മെയിൻ സ്പിരിറ്റ് എന്തായിരുന്നു? എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിനെതിരായ റിവോൾട്ടായിരുന്നു. ദർ വാസ് എ റെബല്യൻ, ദർ വാസ് എ റിവോൾട്ട്, സം സോർട്ട് ഓഫ് എ സ്പിരിച്വൽ റെബല്യൻ, സ്പിരിച്വൽ റിവോൾട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി. ആൻഡ് ദിസ് റെബല്യൻ, ദ സ്പാർക്ക് ഓഫ് ദ റെബല്യൻ was very much evident in Srinarayana Guru, and he was the person who heralded that in his century. So I am of the opinion that he belongs to Bhakti movement itself, and the Bhakti movement is not something that gets confined to a particular span of time, and it is still there. It has contemporary relevance, and it will continue to be relevant in the times to come also. അങ്ങനെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം. Actually in Kerala during the last century there was no permission for the dispossessed, the downtrodden, the people who belong to the so-called lower categories of the society. And actually history tells us that it was due to the proclamation done by a king that these people got their rights to get into the temple. Actually, I think it was Srinarayana Guru who heralded this aspect also. It was he who had a dip in the Ajivipuram water, and he was the one who came back to the shore and installed an idol. And the Brahminical hegemony asked him what right you have got to install such a thing, such an idol. And Srinarayana Guru told him that this is our idol, this is our Shiva. And if you strictly go by history in every minutest details, you will realize that Kshetra Pravesana Vilambaram was done at that point of time, and it was done by none other than Srinarayana Guru. This aspect also we should bear in mind when we discuss about Srinarayana Guru. Universal adult franchise. This adult franchise was not in existence in Kerala, especially in Travancore. All over Kerala it was not non-existent at that point of time. But Srinarayana Guru said, "Oru jati, oru madam, oru deivam manushana." People have only one caste, one religion, and one God. Till that time, voting power was on the basis of the wealth you have. It was on the basis of whether you belong to an upper caste or not. These were the criteria at that point of time. But this franchise, actually this proclamation was the forerunner of the adult franchise that we have had in Kerala. Above all, we should understand, we should
appreciate his sense of democracy. His sense of democracy in the sense that when he said Oru Jati, Oru Matam, Oru Deivam Manushane, when he said that there should be only one caste, one religion and one God in the world, his disciple, one of the prominent disciples, Sahodar Ayappan said, Jati Venda, Madam Venda, Deivam Venda Manushane. People do not want caste, people do not require religion, people do not require any God. And when Sahodar Ayappan altered his view like this or amended his view like this, Srinarayana Guru said, Sahodaran has the right to do so. He didn't disown his disciple Sahodar Ayappan. And he agreed to what he said. ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം. മതം ഏതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? മതത്തിലല്ല അവിടെ എംഫസിസ്, മതത്തിനല്ല. മതം ഏതായാലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മതവും ഇല്ലെങ്കിലും എന്നുകൂടിയാണ്. ഒരു മതവും ഇല്ലെങ്കിലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി, മതം വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഇത്ര വിശാലമായി ചിന്തിച്ച, ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് സെൻസോട് കൂടി ചിന്തിച്ച ആളുകൾ എത്രയുണ്ട് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ വില നമുക്ക് എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ആ വിധത്തിലുള്ള ഒരു വിയോജനാഭിപ്രായത്തിൻ്റെ സ്പേസ് അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചിരുന്നു. We have a public sphere as a result of their Renaissance movements, as a sequel to the intervention of Renaissance movements. We have inherited a public sphere in which we can express our dissenting voice. We can express our dissenting voice, we can express നമ്മുടെ ഒരു വിയോജനാഭിപ്രായം പറയാം. Conflicting views also can be expressed in that public sphere. This was allowed. അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു പബ്ലിക് സ്ഫിയർ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു വഹിച്ച പങ്ക്, അതായത് ഈ ഒരു ജനാധിപത്യ ബോധത്തിൻ്റെതായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അതായത് ഗുരുവിനെ തന്നെ തിരുത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, അവകാശം ഗുരുവിൻ്റെ ശിഷ്യന് ഗുരു തന്നെ നൽകിക്കൊണ്ട് നടത്തിയ ഇടപെടൽ, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഒരു പബ്ലിക് സ്ഫിയർ ഉണ്ട്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് റാദർ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ക്രംബിൾഡ് ദീസ് ഡേയ്സ്. വി കനോട്ട് എക്സ്പ്രസ് ദ വ്യൂസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ്. We cannot opine what we should opine. We should refrain from all the public spheres, and this public sphere gets crumbled down in Kerala. Not only in Kerala, it happens all over the country. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ഉള്ള അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ് അദ്ദേഹം ഹൗ സെക്യുലർ ശ്രീനാരായണ ഗുരു വാസ്. വെൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഫോംഡ് ശ്രീനാരായണ ധർമ്മപരിപാലന സംഘം, in the northern part of Kerala there was Ijava Mahasabha. In the northern part of Kerala there was Tiya Mahasabha, Sabha, which were named after caste. But when he formed an organization, he named it as Sri Narayana Dharma Parivalana Sangham. He didn't go for any caste name. In this also there is this type of a sense of democracy, and what we inherit from Sri Narayana Guru is of course this, and we should light some wings from these torches and pass on to the posterity, pass on to the coming generations. That will be the richest tribute that we can give to Sri Narayana Guru. And I once again, actually I have a lengthy thesis on the literary contributions of Sri Narayana Guru. The way in which he approached literature. On the one hand, he wrote in classical Vedic Sanskrit, and on the other he wrote in chaste Malayalam. He wrote in Tamil also. The way in which he approached language, approached literature, all these things deserve to be analyzed by researchers, and I am not going into those aspects as now it is 12:50. It is not proper on my side to further lengthen this speech. So with the permission of the chair and with the permission of all of you, I conclude. And I express once again my gratefulness, my thankfulness to Academy, Ramanuni, Ajayൻ sir, and those who have come here representing Sahitya Academy. Thank you.